En este video te guiaré por un proceso sencillo y eficaz para eliminar la cuenta de Google en tu dispositivo Motorola. Si necesitas restablecer tu teléfono o prepararlo para un nuevo usuario, este tutorial te ayudará a hacerlo de manera rápida y segura. Asegúrate de seguir cada paso con atención para evitar inconvenientes. Vamos a empezar.